Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CER-GAMING et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 11e épisode de Let's Play sur la série Life is Strange. Nous profitons donc de la sortie tout simplement qui est sortie en début février, donc de la sortie, excusez-moi, je babillais, de la sortie du coup de la remasterisation tout simplement des deux premiers jeux, donc du préquel Before the Storm et du jeu principal, donc du coup Life is Strange évidemment, le titre éponyme. Nous avons fini dans le dernier, si je me rappelle bien, des aventures avec la petite Chloé Price dans un drama absolument le plus total. Et à présent, nous allons voir ce qui se passe, et cela se passe de mémoire plusieurs années après. Et nous allons voir ça de suite. Mais ça commence super bien. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ok, on est en pleine tempête, tout se passe pour le mieux du monde, et ben c'est l'éclate maintenant. Alors est-ce que vous reconnaissez l'endroit? C'est toujours Arcade TV, hein, on est d'accord. Mais là du coup on va a priori au phare, donc celui qu'on avait vu dans l'épisode avec Chloé à la fin, il me semble qu'on l'avait vu pour la première fois. Ah, c'est même plus une tempête en fait, c'est une tornade, un ouragan en fait. Je sais pas si on appelle ça un ouragan ou une tornade. Un ouragan, je crois que c'est quand c'est atmosphérique, une tornade, il me semble que c'est vraiment comme ça. Ok, c'est la full merde. C'est la full merde, j'ai envie de dire. You can make it. La tornade qui va sur Arcadie, je suppose. Ah, ça a l'air d'être Arcadie en bas. Holy shit. C'est même pas une... Enfin, c'est une méga tornade, tu vois. Une super tornade, je sais même plus comment ils appellent ça. On a l'impression d'être dans le jour d'après. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène... Wow, ok, comme tu dis, Yamine. So surreal. Donc je précise juste ma pensée parce que je n'avais pas fini d'écrire. Oui, je disais dans le jour d'après, vous vous rappelez la scène où justement il y a plein de tornades dans la ville de Los Angeles et du coup elles sont en train de déglinguer effectivement toute la ville. Et d'un coup il y a plusieurs tornades qui se rassemblent pour faire une méga tornade et qui rasent littéralement, qui emportent littéralement un immeuble. Et ben c'est un peu ce genre de délire là. Pieces of time. Ok. But he could be Oh, talking no, about class. photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because Ah, of her cours de images of photographie. hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those Donc sad interconnect mothers de and Victoria children. Chaise. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? She D'accord. saw I can humanity hear as the class tortured, right? laughing at me now. And frankly, it's bullshit. I can't believe I still have this. I should take a picture to prove I'm still here. Seriously, though. Plus, it's perfect for my portfolio. If anybody else looked at this, what would they think? Ok, alors petit point personnage, effectivement on voit quelques personnes, alors du coup on va commencer par le personnage principal, le protagoniste de cette histoire, disons, et il s'agit évidemment de Max Caulfield, on va pas se mentir, c'est bien elle, donc du coup la Max qu'on avait vue au tout début, je sais pas si vous vous en souvenez, de Before the Storm,
et que du coup, à laquelle, pardon, écrivait Chloé dans son journal, ben c'est elle. Donc je vous laisse effectivement lire effectivement ce qu'elle a dit. Donc voilà, une gamine qui a voulu devenir photographe, qui a toujours voulu devenir, elle s'est barrée à Seattle avec ses parents, et maintenant elle revient parce que du coup, si je me rappelle bien, c'est à l'académie justement Blackwell où elle a eu la possibilité d'étudier la photographie avec justement Mark Jefferson qui est un éminent photographe de Los Angeles, je crois, ou de San Francisco, je me rappelle plus où sur la côte il est situé, et qui est venu faire écho effectivement à Blackwell. Euh, une sombre histoire là-dessous peut-être, hein, nous ne savons pas, peut-être qu'il a été il a énervé les mauvaises personnes ou quoi que ce soit. En tout cas c'est un artiste de mémoire, voilà, je vous laisserai lire. C'est un artiste qui se la joue un peu, qui sait qui plaît, et voilà, et il se plaît effectivement à plaire dans cette ville de Trouduc pour lui, donc dans cette ville de Pécor exactement, pardon, pas de truc, pour lui. Euh, voilà, donc Kate Marsh, ça c'est celle qu'on a vue en classe qui s'est fait un petit peu bully par les autres. Et évidemment, la fucking Victoria Chase qui est toujours là, évidemment, la bitch numéro 1 de Blackwell. Elle est toujours là, elle est toujours là, elle est toujours là. Et voilà, donc je laisserai lire effectivement ce qui se passe avec elle, mais voilà les trois. Je sais pas pourquoi il les valide pas, mais bon, c'est pas grave, voilà les trois personnages. Parce qu'il fallait que je clique dessus manuellement. Autres personnages. Donc du coup, vraiment, souvenez-vous de Max Caulfield, parce que c'est elle, effectivement, celle qu'on va jouer, et c'est notre personnage principal. Lisons un petit peu le message, après tout. Hein. Donc elle a eu 18 ans, Max, ok. Maxine. Oui, parce que je crois que c'est son nom, c'est ce qu'elle avait dit dans le petit prologue qu'on avait fait, que c'était Maxine Caulfield. Quel horrible nom. Warren, OMG. Ok. Ok. Regarde, alors tout pareil, je vous montrerai, il y a des petits feats à trouver, on va dire, dans le jeu. Hein. Ça sera du coup des photos, littéralement, qu'elle prendra, vu qu'elle est photographe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est son putain de journal. Est-ce que... Ok, il y a plein de choses à lire. Ok. Donc là, je vous laisse lire, hein, mettre la pause, effectivement, de lire tout ce qui se passe. Voilà. Donc on est en 2013. Hein. Je crois que, théoriquement parlant, Before the Storm, ça se passait en 2010, hein, donc ça fait 3 ans. Donc je vous disais bien qu'il y avait une paire d'années qui était passée. C'est exactement ça. Donc je vous laisse effectivement lire tout ça. Mettre la pause pour lire. Et voilà. Donc pour résumer, vous vous en rendrez compte assez vite. Elle vient de Seattle, elle n'est pas du coin, donc du coup évidemment elle va se faire également bully par tous les autres. Enfin pas vraiment bully, mais en tout cas harcelé, mais qu'à mettre de côté assez vite par les autres parce que eux, enfin il y en a certains qui pensent qu'elle les prend de haut alors que pas du tout, et d'autres qui littéralement enfin, sont là en mode typiquement d'Histoire Chess qui sont là en mode tu viens de Seattle mais pourtant t'es genre trop mal fringué lol, voilà. And capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if... Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think.
You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. J'avais dit, The bitch. Hein. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s My on. little camera bag is The battered, first but still American kicking. daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Enfin. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Putain, mais même le putain de prof, il me harcèle, c'est incroyable. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. It doesn't waste a second kissing ass. Donc vous verrez en fait assez rapidement que dans un monde, j'ai envie de dire, où Lego fait tout, le monde de la photographie, ou si effectivement vous n'avez pas un minimum Lego, vous êtes mort, littéralement, Max en a quasiment aucun en fait, ou presque. Disons qu'elle est timide à mort, et ce qui fait que ça l'empêche en fait de briller comme elle devrait. Petit averti. Looks like somebody was already working on this. Cool. Nice. No matter who excluded from this process. I also Even her school books are gift wrapped. I can't believe I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. 5299, non mais meuf, sans déconner. Toi, t'avais pas l'air bien, meuf. Hi, ça va? Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Pauvre chouquette. This might make a cool shot. Je suis d'accord. Tadam. Nice. En gros, comment je pourrais dire ça sans spoiler? La Miss Kate Marsh, en fait, c'est exactement Max en pire, en fait. Dans le sens où elle est encore plus pudique, encore plus timide vis-à-vis de ses sentiments, et du coup, c'est encore plus une cible, entre guillemets, pour les connasses du style Victoria Chase, pour tout simplement la harceler et se moquer d'elle, quoi. Cool, là. Super, hein, le lycée, absolument. Hein. Vous vous rappelez pourquoi Chloé s'est barrée, hein, c'est exactement pour ça. I see you, Max Caulfield. Merde! Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Zut! Bon bah, tant pis. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. J'ai pas eu le I temps. didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than I am. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Il est stylé, mais enfin, il est tellement imbu de lui-même que c'en est juste. Voilà, c'est tout ce qui m'inspire. Le. Bon, allez, on se casse. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Allez, on se casse. C'est bon. Il m'a saoulé, la journée m'a saoulé. On va faire ce ado rebelle. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture during class. What's the point of even coming to class? Everybody to see how hip she is.
She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Et voilà. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant Oh, les deux garces là-bas qui se moquent, elles sont juste infâmes. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Musique encore. There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. To all of you, American girls in the movies. Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Oh meuf, s'il te plaît. T'es trop overkill quoi. Super. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ah, Eden, il est toujours là. Vous vous rappelez, c'est celui qui joue dans la pièce. There's avec, Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. I wonder what actually happened to her. Around my own place, wondering why she cries sometimes, talking about her own place. Hein? Somewhere around the mountain. Vous vous rappelez le coup près à la fin de à la fin de l'épisode justement de Before the Storm, à la fin du jeu. Ah voilà, on y est. Regardez-vous ça en tête, hein. C'est important. Je voulais juste vérifier pardon, la date. Putain, ils nous le disent pas, ils disent 7 octobre, on sait pas si c'est 2013 ou... Peut-être les SMS, attendez. Non, ils me disent juste... Mais je crois que ça fait 3 ans. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Miss Grant is a great science teacher. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters, so sad. Ils sont partout, hein, c'est... Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Allez. Arrêtons de niaiser, comme dirait l'autre. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Je suis curieux de savoir s'il reste toujours les... Ah, ça fait un moment, mais est-ce qu'il reste toujours les... Waouh. Now who would bother to write that crap? Non, ils ont nettoyé hein, les graphes de... Les graphes de Chloé, super. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy?
Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Oula. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Vous l'avez reconnue, la fille aux cheveux bleus? Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Bah, Why testons. Arvin? Si c'est le cas, t'as le pouvoir le plus puissant de la putain de galaxie. Meuf. Oh là 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 là. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, if anybody else looked at this, what would they think? Voilà, je vous refais lire ça, effectivement. Mr. Prescott, hein, on le connaît bien. Et la nouvelle... Diane Arbus. There you go, Victoria. Keep it together, Max. Bon, Because of her images of hopeless faces, you feel like totally When I Un took seul my moyen de selfie, tester. Jefferson asked me a question. She saw If he does again, I'll know this is for real. kids call a elle est loin d'être selfie. con, hein, parce que... A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming Of course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can go first back in to use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to C'est the le first purgatoire, sans déconner. self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Merde. Is there anybody Oh, here shit. who knows their Jefferson wants to keep me after Louis Figueroa was class. a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a
process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Now, Oh, Max, c'est tellement pété. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made Alors, portraiture jalouse. hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art Si world. seulement je pouvais It's great accélérer le temps. exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Even if you're submitting your photo for the competition every Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. And I want to represent Blackwell Academy. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Ce pouvoir est juste démentiel. Je veux dire, mettez ça entre les mains d'un gamin associable et vous pouvez faire littéralement tout ce que vous voulez. Genre, je peux commencer des conversations avec des gens, obtenir leurs secrets, remonter le temps et dire ah salut, oh, je sais pour ton père c'est alors il s'est fait virer, c'est difficile. Ah c'est vrai, tu le sais, ah, bah du coup tu t'intéresses à moi, bah bien sûr, allez à plus. Je vais devenir le roi de ce putain de lycée, enfin la reine. Bon. Blablabla. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Ça c'est juste trop... Franchement, le gameplay de ce jeu est juste incroyable parce qu'ils ont justement fait la possibilité ils ont laissé la possibilité de remonter le temps, ils ont laissé la possibilité d'accélérer les conversations dans lesquelles que vous avez déjà vu, et surtout du coup de remonter à votre choix précédent. Et ça c'est incroyable. Regardez. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I never let one... Casse-toi, Puffcon. Allez! I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Et boum! Allez! On se casse. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Because Max wants everybody to see how hip she is. I can't even get off the couch. Wind it together. Je peux pas l'aider? Yo, Daniel, you remember that it's payday? Oh putain, je peux pas l'aider. I know you didn't mean to tease me. Bon, c'est pas grave, on a d'autres choses plus pressants à faire. Hop là. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Alors juste regarder si ça a bien pris en compte... ok, c'est cool. La photo que j'avais fait. Alors je vais essayer la page du journal. Voilà, et on y retourne. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself.
You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. I need a hammer to break it open. Trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a merde. hammer to. Holy shit! I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. For this than drugs. No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. Avec un flingue, putain, le That cinglé did quoi. not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Alors, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? Je l'avais pas reconnu. Whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Vous l'avez reconnu ou pas? C'est le beau-père de Chloé. C'est marrant parce que ça, je l'avais jamais fait dans cet ordre-là en fait. J'avais toujours fait genre celui-là et puis ensuite le préquel et tout. Mais je peux sortir. Il va rien me dire le professeur. Hold on, Max. Ah merde. Come back here. Pourquoi tant de haine? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. Lol. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Si je cache la vérité, ça donne quoi? I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Exactement. You Alors. look a little stressed out. Tiens, bah, tant pis, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon pote. I sans just faire. saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now.
Should I rewind and change my story? Non, non, parce que je préfère à la limite me faire déglinguer par... je préfère encore l'avoir balancé et que du coup ça ne donne rien plutôt que de faire genre qu'il n'y avait rien en fait comme information. Parce que là du coup ça fait... ça fait... comment dire sinon c'est moi la délinquante. Donc nope. Nope, 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 nope. Putain, ça a pas trop changé Blackwell en fait. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Plein, putain. Il y en a plein, putain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? À qui on peut parler? Ah, la prof. Oui, alors plein de gens à qui parler, hein. Moi je suis un fou, hein. Dans ces cas-là, je parle à tout le monde. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Okay. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms... It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Bien sûr, sans déconner. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Si effectivement, c'est très drôle parce que je sais plus à qui j'en discutais l'autre jour, mais c'est vrai que moi je fais des let's play sans aucun webcam quoi que ce soit, je fais pas de vidéo effectivement, moi, pas forcément parce que je veux pas montrer ma tronche, mais c'est parce que je vois pas l'intérêt honnêtement pour le type de vidéo que je fais, je serais du live et tout, peut-être, et encore je suis même pas sûr, mais là pour le coup non, il y a aucun intérêt. Et du coup... Et du coup, tout simplement... Oh putain, merde! Bon, qu'est-ce on l'a déjà vu, Il a l'air un peu geek ce gamin, mais il a pas l'air mauvais. Pas comme le pot de colle comme le connard d'Eliott de Before the Storm, on est d'accord. Il fait gentil geek en fait. Alors je vous laisse effectivement lire. Je vous laisse tout lire, voilà. Alors, David Madsen, voilà, donc c'est pareil, je vous laisse lire. Putain, la façon de dessiner, c'est complètement différent dans le journal de... Comment elle s'appelle Voilà, de Max ou de Chloé, hein, mais honnêtement, moi je les trouve super cool les deux. Hein. Ils ont vraiment fait un I better get to my dorm and grab that flash drive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, donc je disais... Donc effectivement, je joue effectivement sans caméra, etc. Parce que honnêtement, moi, c'est pas forcément l'intérêt. Mais pour le coup, vous m'auriez vu effectivement faire un petit sourire en coin si jamais il y avait eu au moment où elle avait parlé de tout ça à la Miss, enfin, que ce soit elle ou qu'il y a eu David Madsen, etc. En mode ouais.
Ah. Donc honnêtement, je préfère parler que faire des... Je vais pas dire le guignol parce que c'est pas forcément faire, mais en tout cas de faire ça quoi. Il y a des pièces, ok, la fontaine on s'en fout. Est-ce qu'on peut parler à des gens? Salut. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching. Ah, c'était New York, c'était pas Los Angeles, autant pour moi. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. What? Well, I heard that from a good Ok, source. les rumeurs c'est cool, mais So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Alors si je me souviens, le dortoir c'est là-bas, du coup, et le parking là-bas. Donc on va d'abord aller dans ce coin-là. Putain, Brooke. Salut. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Je l'ai dit, je vais devenir la reine de ce putain de bahut. What a complicated name for such a tiny drone. Hi, Brooke. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Nice. Allez, c'est bon. Je vais dominer ce putain de campus, sans déconner. Par là, il n'y a personne. Ok, donc on va revenir de ce côté-ci. Alors on peut... C'est ça. Ah, voilà, des gens. Des gens à qui parler. Salut! Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel?
She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Ouais. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Merci, mais non merci. Alors, à qui on n'a pas parlé encore? Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Allez, tu vas voir. Yo, Justin. Check out the Max. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Ah, sûr. J'ai vu tout à l'heure en fait qu'il y avait. J'aimerais bien revenir. Voilà. Un truc de planche de skateboard pété. Donc c'est pour ça que j'ai été les voir parce que. Voilà. Yo, Justin. Check out. I came. Host. Nah. Oh, Go for a tree flip. let's get Trevor all over that action. Oh, ow. Ooh. Et c'était donc ça. Que c'était donc ça. C'est pas sympa, je sais, mais bon, hein, c'est aussi ça la photographie, on n'est pas forcément là pour être sympa. C'est qui ça? Est-ce qu'on peut lui parler? Nope, elle veut pas parler. Ah, le ptio qui se faisait malmener. Salut. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Bon, vas-y, allez. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Elle a laissé une forte impression apparemment sur tout le monde. Elle. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Super, merci. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Nice.
Et il doit lui dire. Hein. Clever. Salut, Delphine. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Cool. Evan's portfolio always looks so uber pro. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? C'est pas Kappa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. C'est une photo connue, You're a les enfants. kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles. Ah, je viens de le remettre, c'était le gamin hipster avec son chapeau dans le Before the Storm. J'étais en train de me dire, j'ai déjà vu quelque part. You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Ouais. Bon. Eh ben, on va aller au dortoir. Ok, et ben du coup on va s'arrêter là effectivement pour cet épisode parce que je vois que l'heure a filé comme je sais pas quoi et que ben ça fait quand même déjà presque 55 minutes qu'on y est. Donc ouais. On va s'arrêter là avant que je m'embarque dans trop loin et qu'on finisse effectivement par faire un truc qui dure 1h30. Bref, nous allons passer du coup au débrief. Donc comme vous l'avez vu, on part sur un autre protagoniste, donc du coup qui est la petite Max Caulfield, qui est complètement différente de Chloé, il n'y a pas à se mentir, hein. C'est le jour et la nuit littéralement. Néanmoins, du coup, là, en fait, le scénario nous donne... Il y avait des petits, on va dire, des petites pointes de surnaturel, on va dire, dans Before the Storm, mais là, le scénario, littéralement, vous file un élément surnaturel, qui est juste assez gigantesque, vu que la gamine est capable de remonter le temps. On va se mentir, c'est quand même un peu, trop génial, j'en déconne. Ouais, je veux dire, ça et le déplacement spatial, c'est juste... les pouvoirs égales, hein. Hiro Nakamura, c'est mon putain de héros. Je veux dire, si son pouvoir existait, ce serait juste tellement bien. Bref. Du coup, comme vous la voyez, c'est un petit peu une elle est assez vite mise à l'écart, et pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, hein, le fait que c'est une étrangère, qu'elle vient d'être admise à l'école, etc., que... du coup, elle est pas très avenante et tout, donc forcément, les gens comme Victoria Chase et sa clique de clones, forcément, lui tombent dessus. Hein. Les autres, ils s'en foutent parce que elle a pas vraiment de personnalité pour eux, elle s'exprime pas, etc. Donc pour eux, c'est pas vraiment quelqu'un pas forcément quelqu'un d'intéressant, mais en tout cas quelqu'un dont ils se préoccupent. Voilà, dirons cela comme ça. Et pour elle, en fait, donc moi c'est comme ça que je vais la jouer, c'est le pouvoir qu'elle va avoir, ça va clairement être le moyen de revenir en fait dans ça, de changer cette perception que les autres ont d'elle en tout simplement se servant de ce pouvoir à outrance, mais vraiment à outrance. En mode c'est trop cool, il n'y a pas de conséquences, on peut faire ce qu'on veut et obtenir tout ce qu'on veut. Vous savez, le truc qui va changer sa vie, c'est littéralement ça. Et nous verrons effectivement où ça nous emmène. La deuxième chose du coup qu'on a apprise, qu'on a vu dans cette première partie, nous dirons, c'est tout simplement le sort qui est arrivé à Rachel Amber. Comme vous vous souvenez, du coup, il y avait une petite scène de teaser, on va dire, à la fin
de Before the Storm, où on voyait justement, alors je sais plus si on voyait un dossier ou je sais pas quoi avec quoi que ce soit, mais en tout cas on voyait une salle un peu chelou, et surtout un téléphone en fait, donc le téléphone de Rachel, avec Chloé qui arrêtait pas de l'appeler, et on voyait 17 appels manqués, etc., donc signe qu'il lui était arrivé un truc. Là, ce qu'on apprend en fait au début de celui-là, c'est qu'elle a disparu. Ça fait, alors, je sais plus si c'est des semaines ou des mois qu'elle a disparu, mais en tous les cas, ça fait un moment, et pour le coup, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Si vous vous souvenez bien, c'est pareil dans Before the Storm, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait se barrer, littéralement, donc il y a pas mal de personnes qui ont dit, bah en fait, elle a finalement réussi à se barrer, et d'autres pour qui en fait son mode de vie, c'est-à-dire le côté je joue très rentre dedans à la Chloé, mais en plus je suis un petit peu menteux, je sèche les cours, etc. Bref, ce petit côté délinquant slash séductrice qu'elle pouvait avoir, ça lui a coûté justement, alors soit parce que elle est tombée sur quelqu'un de dangereux, soit parce que elle en pouvait plus. Et du coup, pour certains, soit elle s'est suicidée, soit vraiment elle a énervé quelqu'un et du coup quelqu'un l'a buté. Donc c'est assez moche, j'ai envie de dire, parce que le personnage était, comme vous l'avez pu voir dans Before the Storm, était très intéressant, était, j'ai envie de dire, assez attachant. Et le fait que... c'est pour ça que je dis que c'est assez rigolo de le jouer dans ce sens-là, parce que moi je l'ai fait dans l'autre sens, et du coup c'est un petit peu plus réconfortant, dans le sens où on est là en mode oh en fait elle était comme ça Rachel, oh c'est trop mignon et tout, alors que là c'est plutôt waouh j'adore ce personnage, il est trop cool, et on arrive, ah elle a disparu, oh non c'est horrible. Et j'adore cette version là, honnêtement, c'est pour ça que je dis qu'ils auraient dû le sortir avant, parce que cette version là est encore pire. Du coup voilà. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Max va faire et tout. Ils vont être, ce jeu il va être plus long, hein. Je veux dire, ça va pas faire 10 petits épisodes comme j'ai fait avec le premier. Il y a 5 chapitres, je dirais, dans le jeu. Nous en sommes qu'au premier. Et il est très dense, il est très dense, il y a énormément de personnes à qui parler, énormément de choses à faire, donc comme je disais, ça va prendre un moment, mais on verra où ça nous mène, on va faire ça tranquillement, on va apprécier, on va y aller à la cool, en chill, comme dirait l'autre. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt d'ici 2 ou 3 jours pour la suite. Je vous souhaite une excellente continuation et donc surtout, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.